I have one question. Couple of 2 to 3 questions. Yeah. Right. Actually, I read some upper half book of Sydney Sitfield. So he says that paradigm. What is this paradigm mean? Hello. Mean paradigm. Hello. Yeah, paradigm is nothing but we saw a drawing, right? The three-act structure drawing. The kind Okay. of whatever the kind of graph we have seen, right, in the PPT. Okay. Hello. Sir. Yeah. Tell me how to. So paradigm is just that. What practice I have to do daily? That means to know it perfectly, that structure and everything, screenplay, like that. Sorry. What daily plans I have to do? That means to know the screenplay. I have to learn screenplay like that. Daily plan. Did you that means to make it perfect, to make to know the screenplay correctly, like that. Okay, read good books. You know, we have good screenplay books, like books by there are 6 books by Sitfield. You know, these are for for beginners, for experts. Even experts use that books for whenever they have this writer's block, or when they have a block, they go through the books, and they figure out whatever the aspects they are lacking, and they implement the kind of ideas from those books. Reading good books, good screenplay books, would really develop your screenplay skills, and watch as many good films of good screenplays. So that's your daily plan wala answer. Okay. Thank you. Tell me how to screenplay a page story. Sorry. No. Tell me how to I didn't get your screenplay a question. page story. TV story. Page story, sir. Tell me how to What story? screenplay a page. What story? I think తెలుగులో మాట్లాడొచ్చు అనుకుంటాను, అందరూ తెలుగు తెలుసు సార్ తెలుగు సార్. ఒక పేజీ స్క్రీన్ ప్లే, ఒక పేజీ స్టోరీని స్క్రీన్ ప్లే ఎలా రాయాలి? మళ్ళీ అడగండి. ఒక పేజీ స్టోరీని స్క్రీన్ ప్లే ఎలా రాయాలి? ఒక పేజీ ఒక ఆర్టికల్ సార్. సో మనం ఎగ్జాంపుల్ ప్లీజ్. ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు ఒక పేజ్ స్టోరీ అంటే యూ విల్ హ్యావ్ ఆ స్టోరీ అవుట్లైన్ మొత్తం ఉంటుందండి ఆ మొత్తం పేజ్ లో. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2 lines లో ఒక డ్రామా ఉంటుంది. ఆ డ్రామా వచ్చేసి ఇది ఎన్ని యాక్ట్స్కి వెళ్ళగలదు అంటే, ఫస్ట్ ఒక 1 act వెళ్ళగలదా, మనం 3 acts డిస్కస్ చేసాం కదా, 1 act వెళ్ళగలదా లేకపోతే 2 acts వరకు వెళ్ళగలదా, సో ఏది యాక్ట్ 1 కి అప్లికబుల్, సో ఎన్ని లైన్స్ యాక్ట్ 2 కి అప్లికబుల్, అలా మనం దాన్ని డివైడ్ చేసుకోవాలి 3 acts లో. అలా డివైడ్ చేసుకున్న తర్వాత లైక్ ఈజీగా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నట్టు మీరు చెప్పిన సింగిల్ పేజ్ అనేది ఏంటంటే సినాప్సిస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే స్టోరీ అవుట్లైన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఒక స్మాల్ ట్రీట్మెంట్ పేజ్ అవ్వచ్చు ఒక కంప్లీట్ స్టోరీకి. సో దాని నుంచి మనం స్టెప్ అవుట్ రాసుకుంటాం. అంటే మనం ఒక కథని ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ గా రాసుకుంటాం, స్టోరీస్ గా ఈవెంట్స్ గా రాసుకుంటాం. సో అలా రాసుకొని విల్ కమ్ అప్ విత్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ దెన్ ద స్క్రీన్ ప్లే. అదే మనం డిస్కస్ చేసాం. Yeah. So my question is, so first when we start on with a story, so we go with the one-liner. So our one-liner that excites me. So that is when if you like the one-liner, you go forward and write a story, and then you write a screenplay and stuff. So while in the process of writing the screenplay, somewhere I feel that what I have, so I have all the points. For example, I have 2 pinch points, I have a midpoint and everything, but still to write that 2-hour long film, so I feel that somewhere the story is lacking or the conflict is lacking. Somewhere I have given the resolution so fast. So can we like include some more conflicts or pinch points, even though it doesn't relate it, even though, like for example, so if I'm writing a story, okay, so I have this start and the end,
and I have the midpoint. But to get onto the climax of the film, so there is a lag. So which I discussed with you a lot of times. There is So a I'll lag. Sorry. lag. Yeah. So can we like force on some more pinch points even though it is not related? అంటే మనం ఇంకా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఏమైనా రాసుకోవచ్చు ఎక్స్ట్రాగా? కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేది ల్యాగ్ అంటే ల్యాగ్ ఉండకూడదనే మనం పిన్ చేసుకుంటాము, పించెస్ మనం డిజైన్ చేసుకుంటాము. సో వాట్ ఎవర్ ద పించ్ వన్ పించ్ టూ సరిపోతుంది యాక్చువల్లీ. సో మనం ల్యాగ్ ఉందని సపరేట్ గా అన్రిలేటెడ్ పించెస్ వేయకూడదు. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ ల్యాగ్, ఐ థింక్ ద స్టోరీస్ డైరెక్షన్ షుడ్ బి అడ్రస్డ్. కరెక్ట్ గా ఆ డైరెక్షన్ వెళ్తుందా అనేది. ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఇనఫ్ మైల్ స్టోన్స్ ఇన్ ద 3 act స్ట్రక్చర్ ఇట్స్. ఓకే, అలా పించెస్ కావాలి అంటే యూ షుడ్ బి డీలింగ్ విత్ లార్జ్ స్కేల్ స్టోరీ టెలింగ్స్. అంటే ఒక సినిమా ఇప్పుడు 4 hours 5 hours ఉందనుకో, not just pinches, you should increase pinches increase చేసుకోవాల్సింది. we should increase acts increase చేసుకొని ప్లాట్ పాయింట్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఆ ప్లాట్ పాయింట్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకునే కొద్దీ ఒక 2 ప్లాట్ పాయింట్ ఒక పించ్ యాడ్ చేసుకో we can include. So one more question. Sorry, I'm sorry for the interruption. I think that's where people try to put in some specific comedy track or some a loud track which is not related to this particular mainstream story what is happening. I think that is the reason, something like I didn't get your whatever you said. ఇందాక ప్రసాద్ గారు అడుగుతున్నట్లు అలా ఉన్నప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు, పించ్ అవి ట్రై చేయొచ్చు అంటున్నారు కదా. సో ఐ థింక్ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లోనే సమ్ ఆఫ్ ద మూవీస్ లో మేబీ స్పెసిఫిక్ లవ్ ట్రాక్స్ వేస్తారు కదా. ప్రాబబ్లీ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద వే టు డీల్ విత్ ఇట్. I don't know, I'm just putting it. You have a very valuable point actually. ఎందుకంటే that's where we have subplots. And ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 days లో మనకు టైం లేదు కాబట్టి we couldn't discuss more about subplots. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు అందులో చతుర్ రామలింగం ట్రాక్ ఉంది, సబ్ప్లాట్ ఉంది, we have కరీనా కపూర్ సబ్ప్లాట్ ఉంది, we have రాజూస్ కానీ ఫర్హాన్ సబ్ప్లాట్ అన్నీ ఉన్నాయి. మెయిన్ సినిమా మనకు రాంజో సినిమా అయినప్పటికీ, రాంజోకి వైరస్ కి సంబంధించిన సినిమా అయినప్పటికీ దాన్ని కాంప్లిమెంట్ చేసేలాగా మనకు సబ్ప్లాట్స్ కూడా ఉన్నాయి సినిమాలో. సో ఎప్పుడైతే మీరు చెప్పినట్టు ఇలా కొంచెం మనకి ఏమైనా కొంచెం స్టోరీకి ఇంకొంచెం అంటే మన మెయిన్ ప్లాట్ కి స్పేస్ ఇంకా చాలా ఉంది రీచ్ అవడానికి, క్లైమాక్స్ రీచ్ అవడానికి, ఇఫ్ యూ వాంట్ సమ్ ఫిల్లర్స్ లాగా కావాలి అనుకుంటే, సో ఇక ఇంటెలిజెంట్లీ okay. So someone is asking me to speak in English only, so I just speak in English itself. Okay. Yeah, so the question was like whether we can have any fillers if the screenplay has any lags. That's the question, Dharani. So in that case, like you can use your subplots. So which can complement like Farhan subplot or Raju subplot or Karina subplot in 3 days, or it can contradict or contrast your central plot's journey through Chatur Ramalingam's subplot, whatever. So see when we really when we think that okay, there is space here and and the story's travel is still ahead, we can implement subplots accordingly, and we can structure the screenplay likewise. Yeah, Ted, just to add on what you said, so when we were discussing about how to get more subplots and everything, so you sent me one of the scripts that you answered like long back ago, wherein one of the characters that you wrote, the Vikun character. So to all the participants here, I just want to add. So I just want to tell his way of writing a screenplay. So when there are no subplots, you take the characterization, the character to drive the plot. So for example, you gave you took a character and you build a question and you answer that. So can we also drive a plot by the characterization as well, like you do? Like, can you just talk about it?
Correct. That's what we discussed in the story elements, right? Like we discussed the different elements of story, like character, plot, setting, conflict, and all. So we had these questions like below the character, like conflict, like we have these questions: what kind of how the what if the character happens to be in this situation? There's a question like that, and how this kind of conflict drives a story or drives a character towards the progression of the story. So these kind of questions we address right in the PPT in the when we discuss about the story elements. Yeah. It can be work. See, it's according to your style. Like so, those are these are the elements of story play. So and I use that method, and I don't use. You were saying about one particular. You were speaking about one particular story. I followed that because that genre needed that kind of a pattern. Yeah. And the same pattern I wouldn't be using for another film. I'll be using some other pattern. Once again, Dharani, she was asking what is the difference in content and context. Content is nothing but the story, the subject value of film. It's content. The subject is the content. Context is what is the underlying, point in a drama. Like for example, to bring down Rancho or to win the challenge with the virus. That's the context. So with that context, you build the drama. Sir, I have put the WhatsApp group link. So could you please just explain more about it? Yeah, before that, we forgot about that previous link. Like we were discussing about log lines, right? Like I have a link like where you can, before writing any script or before like scripting your screenplay, you can just go through that log line. So you can just share that link, Soumya, in the chat so that people can know more about log line Yes, design. sure. సార్ అదే ఒక 10 లైన్ల స్టోరీని స్క్రీన్ ప్లే రాసుకోవడం నాకు ఇందాక అర్థం కాలేదు సార్. వాయిస్ కొంచెం లేకొచ్చు. ఓకే, అదే ఇప్పుడు మనం టాపిక్ మొత్తం దాంట్లో డిస్కస్ చేస్తామండి. అంటే ఒక పేజ్ మనం 10 లైన్స్ రాసుకున్నాము అంటే ఒక్కొక్క లైన్ అంటే మనం ఆ లైన్స్ ని మనం డిఫరెంట్ యాక్ట్స్ లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలో ఆలోచించాలి ఫస్ట్. ఎందుకంటే ఆ లైన్స్ లో ఎంతో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది, అది అందులో ఎంతో డ్రామా ఉంది, దాన్ని మనం 3 యాక్ట్స్ లో ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఏ లైన్ లో ఎంతో డ్రామా ఉంది అంటే బిగినింగ్ ఉందా, మిడిల్ ఉందా, ఎండ్ ఉందా చూసుకోవాలి. అంటే సబ్స్టెన్స్ అంటే మనకు దాంట్లో ఉన్న కథ విషయం ఏదైతే ఉందో అది 3 యాక్ట్ కి బ్రేక్ చేసేంత ఉందా లేదా ఒకసారి చూసుకోవాలి. సో స్టెప్ అవుట్ లైన్ తర్వాత అంటే మీరు చెప్పిన 10 లైన్స్ ఏంటంటే నథింగ్ బట్ స్టెప్ అవుట్ లైన్ అనొచ్చు, లేకపోతే స్టోరీ మొత్తం ఉంటే సినాప్సిస్ అనొచ్చు, లేక స్టోరీ అవుట్ లైన్ అనొచ్చు. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఒక ట్రీట్మెంట్ లాగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత లైక్ ఒక్కొక్క పాయింట్ ఆ 10 పాయింట్స్ అనేది స్టోరీ 10 పాయింట్స్ అనేది సో ఆ 10 పాయింట్స్ అనేది లైక్ యూ కెన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 పాయింట్స్ అనుకోండి, ఫస్ట్ 2 లైన్స్ యాక్ట్ 1 గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, నెక్స్ట్ 4-5 లైన్స్ లైక్ యాక్ట్ 1, యాక్ట్ 2, తర్వాత లాస్ట్ లైన్స్ యాక్ట్ 3 కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. అలా కన్వర్ట్ చేసుకొని మనం ఒక్కొక్క ఈవెంట్ ని సీన్ గా డెవలప్ చేసుకోవాలి. అంటే మీరు చెప్పిన 10 లైన్స్ 100 లైన్స్ అవుతాయి, ఒక్కొక్క 100 పేజెస్ అవుతాయి తర్వాత. సో బేసికల్ గా అది ఒక పేజ్ ఒక స్టోరీ అవ్వచ్చు, లేక ఒక పేజ్ ఒక సీన్ కూడా అవ్వచ్చు కదా. సో అలా మనం అది ఎంతవరకు మీరు రాసుకున్న పేజ్ రాసుకున్న స్టోరీ ఈ యొక్క ఫార్మాట్ లో బ్రేక్ అవుతుందో డివైడ్ అవుతుందో మీరు కొంచెం దాన్ని వర్క్ చేసుకున్న తర్వాత లైక్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ డెవలప్ దట్ ఇంటూ స్క్రీన్ ప్లే. సో అదే మనం యాక్చువల్గా డిస్కస్ చేసాం స్టెప్ అవుట్ లైన్ అవన్నీ మనం 7 స్టేజెస్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ప్లే ప్రాసెసింగ్ లో అదే డిస్కస్ చేస్తాం. 1 పేజ్, లాగ్ లైన్, సినాప్సిస్ స్టేజెస్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఇంకా ఆన్లైన్లో మాకు ఏమైనా దొరికే అవకాశం ఉంటుందా సార్? ఈ ఒక 10 మినిట్స్ షార్ట్ ఫిల్మ్ స్క్రీన్ ప్లే ఎలా రాసుకోవాలా? మీరు యూ కెన్ మెయిల్ మీ అండి, నేను మీకు కావాలంటే పర్సనల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Sir,
in one more, in which way the pattern is following in Telugu film industry? That means uh, previously they used to follow dialogue part on the right side and action part is on the left side. And now how they are following, that means the action part and dialogue part sequence by sequence, like that are they following, or in which way we can follow? See, I follow the little professional way where the actual screenplay method, like action, the character, the action, Okay. character, dialogue, action. So one way, it's a kind of whatever you what you read is what you see. So it's that kind of a pattern. And modern, so few filmmakers, like old filmmakers or few filmmakers, they follow this whatever the left page you're saying, left action, right dialogue, right. So that's for just kind of convenience they're doing it for shooting purposes or something like that. But that is this here they follow a kind of what do you call a very olden method or used method. But maybe all the new age filmmakers they're following this professional way of screenwriting using semi-professionals use Celtex, professionals use Final Draft or movie magic, something like that, like good software they're using for scripting. Okay, thank you. Sir, there is the 3 acts. Okay. Yeah, see, basically all the films, like many of the Hollywood films or even Hindi films, by default they'll be having 3 act structure. But how much they are following, like we discussed, like this plot point or other pinches, that's secondary. But basically every story has 3 act in it, though it is followed or not followed deliberately. See, it'll have a introduction, it'll have an interval, it'll have a climax, right? In a way, it's following 3 acts. Like it has a beginning, it has a middle, it has a ending. But how much professionally you're building the drama or building the screenplay matters. How much effectively you build it, how much effectively you learn the tools and make the screenplay interesting or engrossing matters. 3 act structure is default. Okay, sir. Thank you. அதான் சார், இப்போ வந்து ஒரு பையன் வந்து ஒரு பொண்ணை லவ் பண்றான் சார். அவன் வந்து கிளைமேக்ஸ்ல வந்து அந்த பொண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணணும் சார். அதான் சார் கதையோட ஸ்டோரி. ஒன்லைன் இப்படி வச்சுக்கலாம் சார். இப்போ நம்ம இந்த ஒன்லைனை வச்சுக்கிட்டு நம்ம எப்படி சார் அந்த கதையை மாத்துறது? அதுக்கு எப்படி கான்ஃபிளிக்ட் அவனுக்கு உருவாகுறது? உங்களுக்கு வந்து சரிங்க. இப்போ வந்து உங்களுக்கு பிகினிங் இருக்கு, அதாவது ஒரு பையன் வந்து ஒரு பொண்ணை வந்து காதலிக்கிறான் இல்லையா? ஆமா சார், அதான் சார். ஆமா சார், அதுதான் நீங்க ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் சொல்லிருக்கீங்க. ஆமா சார். எண்டிங் பாயிண்ட் என்ன சொல்லிருக்கீங்கன்னா, அதே பொண்ணை தான் அவங்க கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்லிருக்கீங்க இல்லையா? ஆமா சார், இதுதான் எண்டிங் பாயிண்ட். ஆமா சார். நம்மளுக்கு இங்க இல்லாதது என்ன, மிடில் பாயிண்ட் இல்ல. அதாவது என்னன்னா உங்களுக்கு மெயின் டிராமா இல்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சொன்ன பிகினிங்கும் எண்டிங்கும் எல்லாம் காதல் திரைப்படங்களும் இருக்கும். அலைபாதை எடுத்துக்கோங்க, குஷி எடுத்துக்கோங்க, எல்லாமே எடுத்துக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலைபாதை எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுல மிடில் பார்ட் என்னன்னா, அந்த லவர்ஸ்க்கு நடுவுல பேரண்ட்ஸ் வந்தா எப்படி, அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ஓடி போனா என்ன மாதிரி ஒரு டிராமா வரும் அப்படின்றத அந்த கான்ஃபிடென்ட் எடுத்துட்டாங்க. சரிங்களா? அதே மாதிரி குஷில பாத்தீங்கன்னா மிடில் பார்ட் என்னன்னா, இந்த லவர்ஸ்குள்ளேயே ஒரு பிரச்சனை வந்து எப்படி எந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் ரைஸ் ஆகும், அதுக்கப்புறம் அவங்களே எப்படி ரிலீஸ் ஆகி லாஸ்ட்ல ஒன்று சேராங்கன்றதான் குஷியோட கதை. நீங்க வந்து எந்த இஷ்யூவை நீங்க எந்த இஷ்யூவை பேஸ் பண்ணி படம் எடுக்க போறீங்கிறது கிளியரா இருக்கணும். அந்த காதல் கதையில நீங்க எந்த இஷ்யூவை நீங்க பேஸ் பண்றீங்க, அது ட்ராஜடியா இல்ல படத்துல இருந்த மாதிரி ரோமியோ ஜூலியட் டைப்பான ஒரு தழுவலான சாயல் இருக்கிற ஒரு கதையா, இல்ல எந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ நீங்க இது இப்போ சொசைட்டில ஏதாச்சும் நடத்துற ஒரு விஷயங்கள் எடுத்து நான் ஒரு படம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இப்போ சாயல் மாதிரி மராட்டியில சாயல் வந்துச்சு இல்லையா, ஆனர் வச்சு அது பண்ணணுமா? நீங்க என்ன மாதிரி இஷ்யூவை நீங்க வந்து டீல் பண்ண போறீங்கன்றது கிளியரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்க மிடில் பார்ட் வந்து உங்களுக்கு உருவாகிடும். தேங்க்யூ சார். Sir, could you please explain about the WhatsApp group? Yeah. So I think Soumya has shared my WhatsApp group, Traditional Saloons group.
it's actually our WhatsApp group, traditional WhatsApp group, and we discuss films. It's for film lovers. So we have future plans, which I'll be explaining like later. But it's a common group for cinema buffs. Like anyone is interested, like we'll be discussing different kinds of cinema news and yeah, I'll tell. Okay, cinema news and the kind of film updates, casting calls. Like many updates will be appearing in the group. So if anyone is interested, can join the group.